ఎందులో పెట్టావు ఇది? డౌన్లోడ్ చేసావా? ఓకే ఓకే సరే. గుడ్ ఈవినింగ్. Shall we start? Handout posted in the group? Yeah, thank you. First page. Modi Trump speak. US India call accounts differ. Now conversations with Trump will be like, మనం అంటాం కదా, ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడి మళ్ళీ ఇంకొకరితో మాట్లాడేటప్పుడు మారిపోద్దని. ఇప్పుడు ఏంటిది, కపిల్ శర్మ షోలోని ఇది పెట్టుకొని మాట్లాడుతున్నారు చూడండి, సేమ్ అట్లానే. నౌ వాట్ మోడీ హ్యాడ్ టోల్డ్ టు ట్రంప్ ఆర్ వాట్ ట్రంప్ హ్యాడ్ టోల్డ్ టు మోడీ, వీ డు నాట్ నో ద ట్రూత్, బట్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ సేయింగ్ దట్ చిన్నపిల్లలు ఆటలు ఆడుకుంటున్నారు. ట్రంప్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా టోల్డ్ మీ దట్ వీ వోంట్ బి బయింగ్ రష్యన్ ఆయిల్. ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ అతను నాకు ఓన్లీ దివాళీ విషెస్ చేశాడు ఫ్రెండ్ కాబట్టి అని అంటున్నాడు. మనకు అదేం అవసరం లేదు ఎగ్జామ్కి, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ దట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్, దిస్ ఈస్ fourth time in the last 1 week. Indian diplomats are striking off the words of Trump saying that we do not, Modi hadn't discussed those type of things, but time and again Trump is telling the same thing. రష్యన్ ఆయిల్ కొనని చెప్పారు, రష్యన్ ఆయిల్ కొనని చెప్పారు, ఇండియా పాకిస్తాన్ పీస్ మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పారు అని చెప్పి ఆయన అంటున్నారు. బట్ వీ డు నాట్ నో ద ట్రూత్. బట్ ఈ ఆర్టికల్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే, ది లాస్ట్ 2 lines ఆఫ్ దట్ ఆర్టికల్ మెన్షన్స్ అబౌట్ కౌలాలంపూర్ సమ్మిట్ విచ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ October 26 to 28. అంటే ఇప్పుడు ఇంకో 2 days ఉంది కదా, సో October 26 to 28లోని ఏషియాన్ మీటింగ్ అవుతుంది. దట్ విల్ బి వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఏషియన్ యాజ్ ఎ బాడీ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. దాని గురించి తెలుసుకునే ముందు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది, దే హ్యాడ్ మెన్షన్ అబౌట్ 2 bodies ఓవర్ దేర్, ఏషియన్ అండ్ ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్. యాక్చువల్లీ ఈ పేపర్ ప్రింట్ అయిపోయిన జరిగిన తర్వాత న్యూస్ ఏంటి అంటే, ఫర్ దట్ మీటింగ్ హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ USA ట్రంప్ ఈజ్ గోయింగ్, మోడీ షుడ్ ఆల్సో గో. బట్ ఏం జరిగిందో తెలీదు. నౌ MEA హ్యాడ్ అఫీషియల్లీ గివెన్ దట్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ ఫర్ ద మీటింగ్. జైశంకర్ వెళ్తున్నారు ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ టైం సిన్స్ లాస్ట్ few years ఎవ్రీ టైమ్. ఎందుకంటే ఏషియాన్ అనేది ఇండియాకి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ నేను చెప్తాను, బట్ ఏషియాన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా. ఎవ్రీ టైమ్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెంట్, బట్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ కేస్ ఇన్ ద రీసెంట్ ఇయర్స్ వేర్ హీ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్. వీ డు నాట్ నో ద ఎగ్జాక్ట్ రీజన్, అండ్ MEA కూడా రీజన్ ఏంటో చెప్పలేదు. మనం అనుకోవడానికి ఏంటి అంటే, బీహార్ ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవ్వచ్చు, ఆయనకి టైం దొరకపోవచ్చు అని చెప్పి పోనీ అంతలోకి జగజారు అని అనుకుంటే ట్రంప్ని డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు డిస్కషన్స్ చేయడం మనకి ఇష్టం లేదు అని కూడా అనుకోవచ్చు. వాట్ ఎవర్ మైట్ బి ద రీజన్, బట్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ నౌ. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు నో ద డీటెయిల్స్ అబౌట్ ఏషియన్ అండ్ ఏషియన్ రిలేటెడ్ సమిట్స్ అన్నారు కదా. ఏషియన్ అనే ఆర్గనైజేషన్కి లింక్ చేస్తూ దేర్ ఆర్ ఫ్యూ మోర్ ఆర్గనైజేషన్స్, వీ నీడ్ టు నో ఫర్ దమ్ ఇన్ డీటెయిల్. అండ్ రిమెంబర్, ఏషియన్ అనే బాడీ గురించి ప్రిలిమ్స్లో మెయిన్స్లో కూడా చాలాసార్లు క్వశ్చన్ అడిగారు. నౌ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ఇట్, వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ఏషియన్? అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్. నౌ ఇఫ్ వీ కాల్ ఏషియా యాజ్ ఏ కాంటినెంట్, సౌత్ ఏషియా అనేది ఒక రీజనల్ ఏరియా, సబ్ కాంటినెంట్. సిమిలర్లీ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా ఈజ్ ఆల్సో regional space. Now in this ASEAN as a block consists of 10 countries. Now this is a regional grouping consists of 10 countries. It was formed through Bangkok Declaration in 1967. ASEAN అనే ఆర్గనైజేషన్ ఫస్ట్ టైం 1967లో ఫామ్ అయింది. హౌ వీ హ్యావ్ SAARC ఫర్ సౌత్ ఏషియా, South Asian Association for Regional Cooperation. In the same manner, we have ASEAN for Southeast Asian nations. We have Mercosur for Latin American nations.
వీ హ్యావ్ నాఫ్టా ఫర్ నార్త్ అమెరికన్ నేషన్స్. సిమిలర్గా ప్రతి రీజన్కి కూడా వీ హ్యావ్ సమ్ బాడీస్. the governing body with respect to Southeast Asia is ASEAN. Now ASEAN initially there used to be 5 members: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand. Later on 5 more members added: Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam and Brunei. Basically India na anukoni this east side ఎవరు ఉంటారు? బంగ్లాదేశ్ కాకుండా మయన్మార్ నుండి ఈ మనం పెసిఫిక్ వరకు వెళ్ళే 10 కంట్రీస్ మొత్తం అన్నీ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వై ఏషియాన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా? Sorry? Good, but anyway, that is only one side of the coin. The thing is that before 1991, India used to be a very closed economy. You all might be knowing it by now. India used to, since world is divided into 2 blocks, USA block and USSR block, India used to follow the policy of non-alignment. But post 1971, India became more closer to USSR. Now, once USSR, that is the Soviet Union, which got disintegrated in 1991, వాళ్ళు ఇంకా సూపర్ పవర్ కాదు అని తెలిసిపోయింది. దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ పవర్ కాల్డ్ USA. నౌ ఇండియా డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్స్. ఎందుకంటే USSRతో మనకి చాలా ట్రేడ్ లింక్స్ ఉన్నాయి. అలాంటి పెద్ద ట్రేడ్ బ్లాక్ ఇండియాకి పోయింది. నౌ ఇండియాకి ఆ టైంలో ఏం చేయాలో తెలియలేదు. బట్ వీ వాంట్ సమ్ మనీ త్రూ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఆల్రెడీ వీఆర్ ఫేసింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ క్రైసిస్. ఆ మూమెంట్లో ఇండియాకి ఈస్ట్ సైడ్ తిరిగితే ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ దొరికింది. వీ హ్యాడ్ 10 groups ఆఫ్ నేషన్స్, గ్రూపింగ్ విచ్ హ్యాస్ 10 nations, ఏషియన్ అని చెప్పి. సో దాంతో రిలేషన్స్ స్ట్రెంథన్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకున్నారు. దట్స్ వై పివి నరసింహారావు గారు అట్ ద టైమ్ లాంచ్డ్ ఏ పాలసీ కాల్డ్ లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ. లుక్ ఈస్ట్ పాలసీ ఇన్ 1992 by Honorable former Prime Minister P.V. Narasimha Rao ji to have good relations with these 10 nations. Okay, now with the time మనం ఆ 10 nations తో చాలా క్లోజ్ అయ్యాము. We had signed a free trade agreement with them. It is one of the successful free trade agreement for India. But India ఇప్పుడైతే లాస్ట్లో ఉంది because we are a net importer for it. ఏషియానే ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, మనం నెట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఏషియా నుండి. దట్స్ వై వీఆర్ ఆల్సో ట్రయింగ్ టు రీనెగోషియేట్ ది ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్. అదొక కేసు. నెక్స్ట్, యాజ్ ఐ మెన్షన్, వెన్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ కేమ్ ఇన్ టు దట్ థ్రోన్ ఇన్ 2014, హీ స్టార్టెడ్ సమ్ మోర్ అగ్రెసివ్ పాలసీ. ఈ లుక్ ఈస్ట్ పాలసీని యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ కింద తీసుకొని వచ్చాడు. దిస్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ మెయిన్లీ షోస్ సమ్ మోర్ అగ్రెసివ్నెస్. అంటే వాళ్ళతో ఇంకా బాగా మేము ఇంటిగ్రేట్ అవుతాము. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ పోస్ట్ 2014 అండ్ ఇన్ 2020s ఇండో-పెసిఫిక్ బికేమ్ ది మేజర్ థియేటర్ ఆఫ్ జియో పాలిటిక్స్. అంటే ఇండియన్ ఓషన్ నుండి పెసిఫిక్ ఓషన్, ముందంతా కూడా ల్యాండ్, యూరోపియన్ ఏరియా ఇదంతా ఉండేది. బట్ నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఇండో-పెసిఫిక్ రీజన్. Now India, in fact, it had given its Indo-Pacific policy called Free and Open Inclusive Indo-Pacific Policy, and it told whatever the decisions we will be taking with respect to Indo-Pacific, we will keep ASEAN in the center of the discussions. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఆ ఇండో-పెసిఫిక్ కూడా సెంటర్లో ఏషియన్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా. సో ఇండియా హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ టాపిక్ థింగ్ కాల్డ్ ఏషియన్ సెంట్రాలిటీ. డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పింది అంటే, మేము ఏం డిస్కషన్ చేసినా సరే ఏషియాన్ని మైండ్లో పెట్టుకునే చేస్తాం. ఏషియన్ విల్ బి ఆర్ ప్రయారిటీ. అంటే ఏషియన్ చాలా ఇంపార్టెంటే కాదు ఇండియాకి, రైట్? సో ఫర్ సెక్యూరిటీ, బీయింగ్ ఆర్ మ్యారిటైమ్ ఫ్రంట్స్, ఫర్ ఆర్ ఇండియన్ ఓషన్ రీజన్ సెక్యూరిటీ, ఫర్ ట్రేడ్, ఫర్ మెనీ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, ఏషియన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఇన్ దట్ మేనర్ వీ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ రిలేషన్స్ విత్ దెమ్. ఈ మయన్మార్లోని మిలిటరీ జంతా టేక్ ఓవర్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏషియాతో మనకి రిలేషన్స్ మంచిగానే ఉన్నాయి. ఈవెన్ వెన్ సమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఇన్ ఏషియన్ వర్ సైడింగ్ విత్ చైనా, సమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీస్ ఇన్ ఏషియన్ వర్ సైడింగ్ విత్ USA, బట్ ఆల్ దోస్ కంట్రీస్ ఫీల్ ఇండియా యాజ్ ఏ బ్యాలెన్సర్. మొత్తం అందరితో కూడా ఇండియాకి మంచి రిలేషన్స్ ఉన్నాయి. నౌ ఈ టైంలోని మోడీ గారు ఇది స్కిప్ చేయడం కరెక్ట్ డెసిషన్ కాదు అని చెప్పి కొంతమంది అంటున్నారు. బట్ ఎనీవే, ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ థింగ్ వై ఏషియన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ అని. అండ్ యాజ్ యూ మెన్షన్డ్ ఆల్సో, వీ వాంట్ ఇండియాస్ ఫుట్ ప్రింట్ ఇన్ ఎవ్రీ రీజన్.
వీ డు నాట్ వాంట్ దెమ్ టు బికమ్ ఏ సపోర్టర్ ఆఫ్ చైనా. సో అందుకని ఇండియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుదాం అని కూడా అనుకుంటుంది. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ రీజన్. నౌ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ మనకేం కావాలంటే ఏషియాన్లో ఎవరు ఉంటారు. ఆల్రెడీ ఐ హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ అబౌట్ ఏషియాన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఇండియా. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ టు నో ఏషియాన్తో పాటు ఇంకా చాలా సమిట్స్ ఉన్నాయన్నాం కదా. ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు నో ఈజ్ ఏషియాన్ +3, దెన్ ఏషియాన్ +6, దెన్ ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్. ఓకే, ఇది కొంచెం సరిగ్గా వినండి, మళ్ళీ మీకు ఎక్కడ బుక్స్లో దొరకదు ఇది. సి దిస్ ఏషియన్ అంటే ఏమని తెలిసింది, 10 నేషన్స్. ఏషియాన్ +3 ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఏషియాన్ +3లో ఎవరెవరు ఉంటారు అని చెప్పి. అలాంగ్ విత్ దీస్ 10 nations they had formed a grouping called Asian +3 which includes China, Japan and South Korea. ఎన్ని కంట్రీస్ అయ్యాయి ఇప్పుడు? 13. ఇన్ ఏషియాన్ +6 ఈ 13తో పాటు ఇంకొక 3 కంట్రీస్ యాడ్ అయ్యాయి. ఇండియా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్. ఓకే, ఇక్కడ దీంతో పాటు ఇంకొకటి ఆర్సిఈపి, రీజనల్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్. దిస్ ఈజ్ సపోజ్డ్ టు బి ఏ యూనియన్ ఆఫ్ దీస్ 16 కంట్రీస్. ఈ 16 కంట్రీస్ కలిపి ఒక ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేసుకుందామని అనుకున్నారు. బట్ ఇన్ ద లాస్ట్ మినిట్ ఇండియా కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ డ్యూ టు రీజన్స్ లైక్ వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ అవర్ ఫార్మర్స్, ఇండియన్ ఫార్మర్స్కి ఇబ్బంది అయ్యేది అని చెప్పి. సో దిస్ ఆర్సిఈపిలోని ఓన్లీ 15 మెంబర్స్ ఉంటారు. 16 - 1, దట్ వన్ ఈజ్ ఇండియా. అండ్ లాస్ట్లీ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది అండ్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్ళను అని చెప్తుంది కూడా ఏంటి అంటే ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్. నౌ ఇన్ దిస్ ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్ అలాంగ్ విత్ దీస్ 16 మెంబర్స్ ఇంకొక ఇద్దరు యాడ్ అవుతారు. ఇంకెవరు మిగిలారు పెద్దోళ్ళు? USA, Russia. So USA plus Russia will also be added in this. In 10 there will be Asian. In +3 we will have China, Japan, South Korea. In +6 we will have India, Australia, New Zealand. East Asia Summit lo 18 members plus USA and Russia. ఓకే, అది డిఫరెన్స్. నౌ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ కౌలాలంపూర్లో జరగబోతుందో ఇవన్నీ జరుగుతాయి. in the say there will be Asian economic ministers meeting, Asian defense ministers meeting, మొత్తం అన్నీ జరుగుతాయి. ఎనీవే October 26 కాబట్టి అది జరుగుతున్నప్పుడు అగైన్ వీ విల్ బి గెట్టింగ్ సమ్ న్యూస్ రిగార్డింగ్ ఇట్. వీ విల్ లుక్ ఓవర్ దేర్. ఫర్దర్ యాజ్ వి మెన్షన్డ్ ఏషియన్ సమిట్ అనేది చాలా పెద్ద అని చెప్పి అదే ఇప్పుడు జరగబోతుంది. వీ హ్యాడ్ FTA విత్ ఏషియన్. We are also in the process of signing an agreement called ATIGA, Asian India Trade in Goods Agreement. ATIGA కూడా సైన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. యా, ఐ హ్యాడ్ మెన్షన్ అబౌట్ ఆర్సిఈపి. ఆర్సిఈపిలో ఎవరు ఉంటారు మెంబర్స్? ఏషియన్ +6 మైనస్ ఇండియా. ఓకే, ఇన్ ఈస్ట్ ఏషియా సమిట్ ఆ ఏషియన్ +6తో పాటు విల్ బి హ్యావింగ్ Russia and USA. Clear? Initially we had look east policy, దీన్ని రీవ్యాంప్ చేసి యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ కింద తీసుకొని వచ్చారు. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ అర్థమైంది ఇప్పుడు దాకా అంతా? ఫర్దర్ యా, as talks on Ladakh resume, MHA officials offer special provisions under Article 371. See, earlier we had discussed many times with respect to Ladakh issue. What is the major issue over there? They are demanding 6th schedule status and full statehood కూడా అడుగుతున్నారు. Now 6th schedule status డిమాండ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది వాళ్ళకి? వాట్ దే విల్ గెట్ ఇన్ రిటర్న్? ఓ పర్పస్ అనేది ఉంటుందిగా. ట్రైబల్ స్టేటస్, గ్రేటర్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్, అక్కడ గ్రామ సభాస్కి చాలా ఎక్కువ పవర్ వస్తుంది. నౌ సోనం వాంగ్చుక్ని అరెస్ట్ చేయడము, 4 చనిపోవడము, 100 మెంబర్స్ ఇంజ్యూర్ అవ్వడం మనకు తెలుసు. దీని తర్వాత ఇప్పుడున్న ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇదే. ఇన్ని రోజుల తర్వాత వచ్చిన ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏంటి అంటే వెన్ దోస్ ప్రొటెస్ట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ యాక్సెప్టెడ్ దట్ ప్లీజ్ స్టాప్ దోస్ థింగ్స్, వీ విల్ హ్యావ్ డిస్కషన్స్. నిన్న డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏం చెప్పారు అంటే వీ కెనాట్ గివ్ యూ ది 6th షెడ్యూల్ స్టేటస్,
బట్ వీ విల్ యాడ్ యూ ఇన్ ఆర్టికల్ 371. ఇప్పుడు ఆర్టికల్ 371 అంటే ఏంటో తెలియాలి. ఇది విన్నారు ఎప్పుడైనా 371 ఏంటది చెప్పండి, పర్లేదు. తెలియకపోతే తప్పు అయింది, తెలిస్తే కరెక్ట్ అయింది, అంతే కదా. ఓకే, ఎనీవే వెయిట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ meant by ఫెడరలిజం? డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్, అదైతే సరిపోద్దా? యూకేలోని సెంటర్కి స్టేట్స్కి మధ్యలోని పవర్ షేరింగ్ అయింది. మరి యూకే ఎందుకు యూనిటరీ గవర్నమెంట్, ఫెడరల్ ఎందుకు కాదు? మరి యూకేలో కూడా సెంటర్ ఉంది, అక్కడ సిటీ స్టేట్స్ ఉన్నాయి, మరి ఎందుకు అది ఫెడరల్ కాదు, యూనిటరీ అని ఎందుకు అంటాం యూకేని? Division of powers is not the only thing. The major thing over there is that division of powers with a written constitution. కాన్స్టిట్యూషన్ ద్వారా పవర్ డివిజన్ అవ్వాలి. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ షెడ్యూల్ 7 డైరెక్ట్లీ డివైడ్స్ ది పవర్స్ బిట్వీన్ ది సెంటర్ అండ్ ది స్టేట్స్. నౌ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, స్టేట్స్కి పవర్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి? కాన్స్టిట్యూషన్. స్టేట్కి పవర్ సెంటర్ దగ్గర నుండి రావట్లే. బట్ ఇన్ యూకే స్టేట్స్ ఆర్ గెట్టింగ్ పవర్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్. సెంటర్ నువ్వు ఈ పని చూసుకో అని చెప్పి చెప్తుంది అంతే, కానీ వాళ్ళకి కాన్స్టిట్యూషన్ నుండి రాదు. అంటే ఇఫ్ దే వాంట్ దే కెన్ రిమూవ్ దోస్ పవర్స్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఇన్ ఇండియా. బోత్ సెంటర్ అండ్ ద స్టేట్ ఆర్ సుపీరియర్ ఇన్ దేర్ రెస్పెక్టివ్ డొమైన్స్. అలాంటి డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ అయితే వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫెడరలిజం. బేసికలీ మీరు అనుకున్న భాషలోనే డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ 2 కాన్స్టిట్యూయెంట్ యూనిట్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫెడరలిజం. నౌ హ్యావ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఎ వర్డ్ కాల్డ్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం? వాట్ ఈస్ ఇట్? ఇన్ఈక్వల్ బిట్వీన్ కాదు, మరి ఆబ్వియస్గా సెంటర్కి స్టేట్కి ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉంటుంది కదా, సెంటర్ అనేది పెద్దది, అట్లా కాదు. ఫెడరలిజం అంటే దేర్ విల్ బి డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్. నౌ వీ హ్యావ్ ఎ సెంటర్, we have different states. Division of power between a center and states is called federalism. Now if the ఏవైతే పవర్స్ దీనికి వెళ్ళాయో, if there is differential relationship between these states, అంటే ఒక స్టేట్కి ఎక్కువ పవర్ వచ్చి ఒక స్టేట్కి తక్కువ పవర్ ఉందనుకోండి, that we will call it as asymmetrical federalism. ఓకేనా? అంటే ఏదైతే ఈ కిందన ఉన్నాయో యూనిట్స్, ఇఫ్ సమ్ స్టేట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ పవర్స్, ఐడియల్గా ఏంటి అన్నిటికీ సేమ్ పవర్స్ ఉండాలి కదా, బట్ డ్యూ టు సమ్ స్పెషల్ కేసెస్ సమ్ స్టేట్స్ విల్ హ్యావ్ ఎడిషనల్ పవర్స్. దోస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం. నౌ దానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉంటాయి కొన్ని స్టేట్స్కి, కొన్ని స్టేట్స్కి మాత్రమే ఉంటుంది కదా, హిమాలయన్ స్టేట్స్ అండ్ ఆల్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సిమిలర్లీ షెడ్యూల్ 5 అండ్ షెడ్యూల్ 6, షెడ్యూల్ 6లో ఉండేవి మిగతా వాళ్ళకు ఉండదు కదా, ఓన్లీ ఆ 4 స్టేట్స్కి మాత్రమే ఉంటాయి. దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ స్పెషల్ పవర్స్, దట్ ఈస్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం. నౌ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం ఈజ్ ఆర్టికల్ 371. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ టూల్ ఫర్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం. ఈ ఆర్టికల్ 371లో పెట్టేది ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇఫ్ సెంటర్ వాంట్స్ టు గివ్ some type of new powers which is not available to other states, they can add that in this article 371. Already there are 12 states in this article 371. మిమ్మల్ని 13th కింద యాడ్ చేస్తాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మనకి ఎగ్జామ్కి తెలియాల్సింది ఆ ఆర్టికల్ 371 గురించి, అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం గురించి. నౌ యూ గాట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫెడరలిజం అండ్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం. నౌ దిస్ ఆర్టికల్ 371 అనేది it is mentioned in part 21 of the constitution. It has 12 states, and in fact part 21 యొక్క పేరు ఏంటి అంటే టెంపరరీ, ట్రాన్సిషనల్ అండ్ స్పెషల్ పవర్స్ అని ఉంటుంది. యూ మైట్ have heard about article 370. అది దేనికి? జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి స్పెషల్ పవర్స్ ఇస్తాయి. జేఎండ్కే కాకుండా మిగిలిన స్టేట్స్కి ఏమైనా స్పెషల్ పవర్స్ ఇస్తే అది 371లో పెడతాం. క్లియర్? విన్నారా ఇది ముందు? ఓకే, నౌ దీస్ ఆర్ ది 12 స్టేట్స్. వాళ్ళ పవర్స్ ఏంటో మీకు గుర్తుంచుకోవాలి అనుకుంటే గుర్తుంచుకోవచ్చు, బట్ రిమెంబర్ ది ఆర్డర్ ఓవర్ దేర్. అండ్ దేర్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టేట్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఓవర్ హియర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే నాగాల్యాండ్ యాడ్ చేశారు,
ఎందుకు యాడ్ చేశారంటే నాగాలాండ్ని 371A కింద యాడ్ చేశారు. ద రీజన్ ఓవర్ దేర్ ఈస్ దట్ ఇన్ నాగాలాండ్ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రైబ్స్. టు ప్రొటెక్ట్ దేర్ కస్టమ్స్ దే థాట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ అడిషనల్ పవర్ టు దెమ్, వాళ్ళ కస్టమ్స్ కోసం. నౌ ద రీజన్ ఫర్ దిస్ అడిషనల్ పవర్ కుడ్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ కూడా ఇందులో ఉంటాయి. 2014 విడిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం అడిషనల్ పవర్స్ కావాలి అని అనుకున్నారు. ఓకే, సిమిలర్లీ దేర్ ఆర్ పవర్స్ ఫర్ మహారాష్ట్ర ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గుజరాత్లోని సౌరాష్ట్ర రీజన్ బ్యాక్వర్డ్ ఉంది, దాన్ని డెవలప్ చేయడానికి అక్కడ ఉండే ఏరియాలోని పీపుల్కి ఇంకొంచెం అడిషనల్ పవర్ ఇవ్వాలి అని అనుకున్నారు. సో ద రీజన్ మైట్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. నౌ యూ నీడ్ టు నో ది ఆర్డర్ ఓవర్ ఇయర్. 371 నుండి 371J వరకు ఏ ఆర్టికల్ ఎవరికి అని చెప్పి తెలియాలి. 371 ఈస్ ఫర్ మహారాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్, ఏ నాగాలాండ్, బి అస్సాం. స్టార్టింగ్ ఎవరు? 371 మహారాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్, 371A నుండి ఏ శివుడికి దండం పెడుతున్నట్టు అనుకోండి. ఓకే, అలా అయితే నాకు గుర్తుంటుంది. ఇంకొక ఆప్షన్ లేదు, నేను చాలా ట్రై చేశాను నిమోనికల్ దానికి, ఇదే బెటర్ ఆప్షన్ ఉంది. అది నమాస్మా. ఓకే, ముస్లిమ్స్ ఉంటే నమాజ్ అనుకోండి, ఆప్షన్ లేదు నాకు. ఓకే, 371A నాగాలాండ్, బి అస్సాం, మణిపూర్, డి విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణ, ఇంకొక ఏ కూడా మళ్ళీ ఆంధ్రప్రదేశే. ఆంధ్రాలోని సపరేట్గా సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ పెట్టాలి అని చెప్పి ఇలాంటి ఒక ప్రొవిజన్ ఉందని తెలియదు కదా మనకి. నమాస్మా. నెక్స్ట్ సిక్కిం, దెన్ మిజోరం, దెన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఓకే, ఆబ్వియస్గా మిగతా గుర్తుంటాయి. నమాస్మా ఇవి ఎందుకంటే ఈ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్దే జనరల్గా ఎప్పుడు అడుగుతూ ఉంటారు. నమాస్మా ఓవర్ దేర్, స్టార్టింగ్ మహారాష్ట్ర అండ్ గుజరాత్. నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్డ్ రీజన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. For example, in Maharashtra and Gujarat, we have some backward regions. How we have Rayalaseema region as backward region in Andhra Pradesh. Similarly, we have Vidarbha, Marathwada region as backward region in Maharashtra. Similarly, Saurashtra, Kutch region in Gujarat. వాళ్ళ కోసం అంటూ సపరేట్గా డెవలప్మెంట్ బోర్డు పెట్టాలి అని చెప్పి 371. నాగాలాండ్ నేను చెప్పినట్టు వాళ్ళ కస్టమ్స్ని కాపాడడానికి 371B. బి ఏంటి? నమాస్మా. ఏ అస్సాం, మణిపూర్. బోత్ డి అండ్ డి ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్. 2 ఏస్ ఉన్నాయన్నాం కదా. నెక్స్ట్ సిక్కిం, మిజోరం, దెన్ లాస్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. ఓకే, నా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ 371J ఉంది కదా, జే తర్వాత ఇంకొకటి యాడ్ చేస్తాము, లడాఖ్ని ఇందులో పెడతాము, దాంతో మీరు సాటిస్ఫై అవ్వండి అని చెప్తున్నారు. బట్ డిస్కషన్స్ హ్యాడ్ ఇంటెండెడ్ ఓవర్ దేర్. ఓకే, ఇంకా జరుగుతూ ఉంటాయి అవి. నెక్స్ట్ అందుకలే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ అసిమెట్రికల్ ఫెడరలిజం. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్. స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ అనేది 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇచ్చింది. 14th ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఇంకా దీనికి మించి ఇంకివ్వద్దు అని చెప్పేసింది. 15th ఫైనాన్స్ కమిషన్ దాన్ని కంటిన్యూ చేయలేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇష్యూలో కూడా ఇవ్వకపోవడానికి కారణం అదే. నౌ దిస్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్లో ఏమొస్తుంది అంటే దే విల్ బీ గెట్టింగ్ ట్యాక్స్ ఇన్సెంటివ్స్. కంపెనీస్ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళు 0 ట్యాక్స్ కట్టచ్చు. సో ఎక్కువ కంపెనీస్ తీసుకొని రావడానికి. ఇఫ్ యూ మైట్ బి నోయింగ్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ అనేది విన్నారా? వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ 3 type of schemes. సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్ 100% సెంటరే డబ్బులు ఇస్తుంది. సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్స్ దీనికి 60-40 జనరల్గా, జనరల్ స్టేట్స్కి 60-40. బట్ ఫర్ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ 90-10. సో అప్పుడు ఏమవుద్ది, ఈ స్కీమ్స్లోని ఈ స్టేట్ ఖర్చు ఎక్కువ అవ్వదు కదా, అందుకని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ కావాలి అని చెప్పి అందరూ డిమాండ్ చేసేది. బికాస్ వీళ్ళకి ఫండ్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు మనీ అంతా కూడా. ఇండస్ట్రీస్ విల్ బీ కమింగ్, దే కెన్ హ్యావ్ మోర్ మనీ. బట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఎనీ టైమ్ బికాస్ మళ్ళీ వాళ్ళు రూల్ చేంజ్ చేస్తే తప్ప అవ్వదు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఎనీ లా ఆర్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ జస్ట్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ రెజల్యూషన్. దిస్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, అండ్ డూ వీ నీడ్ ఎనీ, మీకు పాలిటీ అలానే అవ్వలేదు, బట్
కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయాలి? సో ఏ ఆర్టికల్ కింద చేస్తారు? 368. Generally we will be doing constitutional amendment using article 368. Parliament has the power. రెండు రకాల మెజారిటీతో చేయొచ్చు. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రొవిజన్స్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ వీ కెన్ అమెండ్ ఇట్. కానీ దాన్ని అసలు మనం అమెండ్మెంట్ అని కూడా అనం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లడాఖ్ని యాడ్ చేస్తే దానికి ఏమి అమెండ్మెంట్ చేయక్కర్లేదు, డైరెక్ట్లీ దే కెన్ యాడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ 2 types of amendments in the constitution. One is amendment under article 368. Second is amendment outside article 368. అవుట్సైడ్ ఆర్టికల్ 368 ఏం చేసినా సరే దానికి నెంబరింగ్ రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 101 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, 105 కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్, 106 అన్నాం కదా. ఇప్పుడు రేపొద్దున ఇఫ్ దే ఆర్ యాడింగ్ అనేది లడాఖ్ని ఇక్కడ తీసుకొని వస్తే దానికి ఆ నెంబర్ అవసరం లేదు. బికాస్ దట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్టికల్ 368. జస్ట్ నార్మల్ బిల్ లాగా సింపుల్ మెజారిటీతో పాస్ చేసేయచ్చు. ఇది ఏది సింపుల్ మెజారిటీ ఏది స్పెషల్ మెజారిటీ అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఇట్ విల్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఓన్లీ. కాన్స్టిట్యూషన్లోనే టు అమెండ్ దిస్ సింపుల్ మెజారిటీతో సరిపోద్ది. అఫ్కోర్స్ సింపుల్ కాదు, ఫుల్ లైన్ రాస్తారు 2/3 మెజారిటీ కావాలి అని చెప్పి, ఆర్టికల్ 368కి అనుగుణంగా అమెండ్మెంట్ చేయాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేసి ఉంటాం. ఓకే, జస్ట్ ఐ వాంట్ యూ టు నో దట్ ఫర్ అమెండింగ్ సమ్ ప్రొవిజన్స్ సింపుల్ మెజారిటీ ఈజ్ సఫిషియంట్. ఫర్ అమెండింగ్ సమ్ మోర్ ప్రొవిజన్స్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ మోర్ ప్రొవిజన్స్ స్పెషల్ మెజారిటీ కావాలి. అండ్ అమెండింగ్ ఈవెన్ స్ట్రాంగర్ ప్రొవిజన్స్ విచ్ విల్ బి ఎఫెక్టింగ్ ది ఫెడరలిజం, ఈ స్పెషల్ మెజారిటీతో పాటు 50% ఆఫ్ ద స్టేట్స్ యొక్క సింపుల్ మెజారిటీతో రాటిఫికేషన్ కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదా. 371 కేరళ సెట్ టు అఫీషియల్లీ బీ ఫస్ట్ స్టేట్ ఫ్రీ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ. నౌ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ అంటే ఏంటి? యాజ్ పర్ వరల్డ్ బ్యాంక్, extreme poverty is defined as a living on less than $3 per person per day. అంటే రోజుకి అరౌండ్ 210-240 రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఒక పర్సన్ సంపాదిస్తే, ఇఫ్ దే ఆర్ లివింగ్ ఆన్ దట్, వీ కెన్ కాల్ దట్ పర్సన్ యాజ్ ఫేసింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ బేస్డ్ ఆన్ 2021 పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ. పీపీపీ అంటే మీకు ఎకానమీలో వచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నా. యా, నౌ బై November 1st, 2025, Kerala will be declared as the first state in India which will be having zero extreme poverty. అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇన్కమ్ కూడా పర్ డే విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ దిస్. ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వెరీ గ్రేటర్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ. ఓకే, స్పెసిఫికల్గా ఆ స్టేట్కి November 1st ఇది వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు. ఎగ్జామ్కి మనకి దీంతో దిస్ బేసికలీ స్కీమ్స్ అన్నీ బాగా వర్కౌట్ అయ్యాయి, దానివల్ల పోవర్టీ తగ్గింది, అదంతా ఓకే. బట్ ఇఫ్ యు సీ వాట్ ఈజ్ ద మెజర్మెంట్ ఫర్ దిస్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ? ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ లేదు అని చెప్పడానికి ఒక పర్సన్కి ఏం మెజర్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు? ఇన్కమ్. ఈజ్ ఓన్లీ ఇన్కమ్ ద క్రైటీరియా ఫర్ పోవర్టీ? ఓన్లీ ఇన్కమ్మే ఉంటే సరిపోదు కదా. దేర్ ఆర్ n నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్. వీ నీడ్ క్లోతింగ్, వీ నీడ్ ఫుడ్, education, health criteria. Now that type of analysis to check into poverty is called, అయిందా poverty chapter అయిందా మీకు? అవలేదా? గుడ్. మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీ అనేది ఉంటుంది. UNDP అండ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విల్ బీ రిలీజింగ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీ ఇండెక్స్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈరోజు మార్నింగ్ అది కూడా రిలీజ్ అయింది. ఈ ఇయర్ది అది రేపు వస్తుంది పేపర్లో. UNDPది మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీ ఇండెక్స్ 2025 రిలీజ్ అయింది. నౌ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్. రేపు వచ్చినప్పుడు మనం చూద్దాం. నౌ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఆస్క్డ్ యాజ్ 15 మార్కర్ ఇన్ 2022 మెయిన్స్, ప్రిలిమ్స్లోని అండ్ మెనీ స్టేట్ PSCలో కూడా డైరెక్ట్గా అడిగారు. వీ నీడ్ టు నో. అంటే ఇప్పుడు నార్మల్ పోవర్టీని కౌంట్ చేయడానికి వీ విల్ బీ లుకింగ్ ఓన్లీ ఇంటూ ఎకనామిక్ క్రైటీరియా. ఇన్ దిస్ మల్టీ డైమెన్షనల్ పోవర్టీ వీ విల్ బీ లుకింగ్ ఇంటూ నాన్ ఎకనామిక్ క్రైటీరియా లైక్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్, ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, ఇలాంటివన్నీ కూడా చూస్తాం. వీ విల్ సీ టుమారో. నెక్స్ట్, గవర్నమెంట్ ప్రపోజెస్ మ్యాండేటరీ లేబులింగ్ ఆఫ్ AI జనరేటెడ్ కంటెంట్ ఆన్ సోషల్ మీడియా. ఒక పేరు పోద్ది ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అయితే. నౌ వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్, ఇఫ్ ఎనీ టెక్స్ట్ ఆర్ ఎనీ ఆడియో, ఎనీ వీడియో ఆర్ ఎనీ ఫోటో which is generated by AI and
వన్ సింగిల్ పర్సన్ ఈజ్ పోస్టింగ్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా, దాంట్లోని అట్లీస్ట్ 10% ఆఫ్ ద స్పేస్లోని దిస్ ఈజ్ ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేయాలి. నౌ ఎందుకు ఇలాంటిది కావాలి? ఆబ్వియస్లీ ఏదైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ చేంజెస్ కెన్ లీడ్ టు లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్. రష్మిక మందాన డీప్ ఫేక్ ఇష్యూ అవనివ్వండి, ఏదైనా సరే ఇవన్నీ చాలా పెరిగిపోతున్నాయి కదా. we had number of AI applications where we cannot even detect whether it is AI thing or normal thing. అవునా కదా? If you had attended my science and tech class, in the last class I had mentioned about one thing, fakes గురించి, shallow fake, deep fake అని చెప్పాను. ఏంటది? Using technology, if we are modifying some text or video or anything, we can call it as fake. Now if you are using conventional technology editing tools చేస్తే షాలో ఫేక్ అయితే ఇది దొరికిపోతారు, ఆబ్వియస్గా దొరికిపోతారు. అక్కడ క్వాలిటీ మనకు అర్థమైపోతుంది. ఆది పురుష్ గ్రాఫిక్స్లో ఉంటుంది అది. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు డీప్ ఫేక్. నౌ ఈ డీప్ ఫేక్స్ ఎలా ఉంటాయంటే దే విల్ బి యూజింగ్ ఏఐ. In this AI, while they are using that AI, we cannot even be able to trace that they are using AI. Right? కొంచెం హై లెవెల్ క్రిమినల్స్, రైట్, అంటే చాలా క్లియర్ కట్గా ఉంటాయి, బాహుబలి RRR లాగా. ఓకే, అంటే మనం డిటెక్ట్ చేయలేం అంత గ్రాఫిక్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. బేసికల్లీ that they are using sophisticated AI tools, it will be difficult to trace the originality. Now ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, if someone is posting over there 10% of the space లోని మెన్షన్ చేసి ఉండాలి, that it is an AI generated content. Okay, now how government can do this? And in fact ఇది ఇంకా నోటిఫై చేయలేదు, గైడ్ లైన్స్ డ్రాఫ్ట్ వచ్చింది, ఇంకా నోటిఫై చేయలేదు. బట్ దే ఆర్ టెలింగ్ దట్ దే విల్ బి నోటిఫైయింగ్ బిఫోర్ November 15th ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ దే వాంట్ టు డూ దిస్ ఇన్ అన్ అర్జెంట్ మ్యాటర్. ఎందుకు అంటే పార్లమెంట్ సెషన్స్ అవుతున్నప్పుడు మెనీ ఆఫ్ ద ఎంపీస్ హ్యాడ్ టేకెన్ దిస్ టు ద డిస్కషన్స్. డీప్ ఫేక్స్ లాంటివి చాలా పెరిగిపోతున్నాయి, యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అని చెప్పి. దట్స్ వై ఐటీ మినిస్ట్రీ మైటీ హ్యాడ్ గివెన్ దిస్. నౌ యూజింగ్ విచ్ రూల్స్ దే విల్ బి డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే, they will be using this information technology intermediary guidelines and digital media ethics amendment rules 2025. ఓకే, ఇందులోనే ఏమైనా అమెండ్మెంట్ చేసి వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు. ఇంటర్మీడియరీ గైడ్లైన్స్, ఇంటర్మీడియరీ అంటే సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ లైక్ ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇవన్నీ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీస్ అంటాం కదా. సో వాళ్ళకి ఇస్తున్న గైడ్లైన్స్ అండ్ డిజిటల్ మీడియా ఎథిక్స్ కోడ్. నౌ సేమ్ ఇది ఈ గైడ్లైన్స్కి సంబంధించి బ్యాక్ సైడ్ ఇంకొక ఆర్టికల్ కూడా ఇచ్చారు. అయితే రెండిట్లో కూడా ఏంటి అంటే ఈ కొత్త గైడ్లైన్స్లో రెండింటిని మెన్షన్ చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఏఐ జనరేటెడ్ కంటెంట్ అయితే దే హ్యాడ్ కెప్ట్ ద నేమ్ ఫర్ దిస్ సింథటికలీ జనరేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సింథటికల్లీ జనరేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా సరే దాంట్లోని ఇయర్ మార్క్ చేయాలి అని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు. Now along with that they are doing one more amendment. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్కి. సునామీ వచ్చిన టైం ఇది. కరెంట్ పోయిందా? ఎనీవే మన పని మనం చేసుకుందాం. యా, సి earlier if you remember we had mentioned about a thing called safe harbor. ఏంటది? కరెక్ట్గా చెప్పండి. బేసికలీ సేఫ్ హార్బర్ అంటే ఇన్ ద ఐటీ యాక్ట్, దాని కింద ఇచ్చిన ఐటీ రూల్స్లోనే క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సెక్షన్ 69లోని. ఏంటి దట్ ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ ఆమ్ పోస్టింగ్ సంథింగ్ అగెయిన్స్ట్ యూ అండ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్, ఇట్ ఈస్ ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ యూ, దట్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్, ఐ విల్ బి రెస్పాన్సిబుల్. ఆబ్వియస్గా కదా అది. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ సేఫ్ హార్బర్. ఆ సోషల్ మీడియా ఇంటర్మీడియరీ మీద దానికోసం అని చెప్పి కేసు పెట్టకూడదు అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ పోస్టింగ్ సమ్ హేట్ఫుల్ కంటెంట్, ఒక రిలీజియన్ని తిడుతూ ఒక పర్సన్ పెడితే దాని తప్పు ఆ ఇంటర్మీడియరీది కాదు, ఆ ట్విట్టర్తో ఫేస్బుక్తో కాదు, ఆ పెట్టిన వాడిది. సో వాళ్ళకి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వడానికి ఇందులో మెన్షన్ చేశారు, సేఫ్ హార్బర్ అనే క్లాస్ తీసుకొని వచ్చారు. నౌ ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటి అంటే ఇఫ్ గవర్నమెంట్ సేస్ remove that,
remove that content, this is violating fundamental rights of other people. కానీ if that company is not removing, then వాళ్ళకి సేఫ్ హార్బర్ క్లాజ్ ఇంక ఉండదు, వాళ్ళ మీద కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు. ఇది మనం ఆల్రెడీ 2 to 3 టైమ్స్ డిస్కస్ చేసాం ముందు క్లాసెస్లో. బట్ ఇప్పుడు దానికి ఎక్స్టెన్షన్ న్యూస్ ఏంటి అంటే, బేసికలీ కర్ణాటక హైకోర్టులోని ఎలాన్ మస్క్ వాళ్ళ ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కేసు ఫైల్ చేశారు. మనం ఇది చూసాం. నా ఆ ప్రాసెస్లో వీళ్ళు కూడా ఏం రియలైజ్ అయ్యారు అంటే, అఫ్ కోర్స్ దీన్ని టేక్ డౌన్ ఆర్డర్స్ అంటారు. అంటే ఏవైతే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ ఉన్నాయో దాన్ని తీసేమని. గవర్నమెంట్ సోర్సెస్ ఆర్ సెండింగ్ టేక్ డౌన్ ఆర్డర్స్ టు దీస్ ప్లాట్ఫామ్స్, రిమూవ్ చేసేయండి దానివల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి. నౌ వెన్ దే ఆర్ సెండింగ్ దోస్ టేక్ డౌన్ ఆర్డర్స్, ప్రతిదీ తీసేయమంటున్నారు. అలా కరెక్ట్ కాదు కదా, ఎందుకంటే పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఉంటుంది. దేర్ షుడ్ బి సమ్ లిమిట్ అండ్ ఫైన్ లైన్ ఓవర్ ఇట్. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I am posting some truthful criticism of the government, and if government is telling to remove that, that is against my freedom of speech and expression. So అందుకు ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఈ రూల్స్లోని దే హ్యాడ్ గివెన్ సమ్ మోర్ అడిషనల్ ప్రొటెక్షన్. ఎలా అంటే ఇప్పటి నుండి ఎవరు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి ఈ టేక్ డౌన్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వగలరో దానికి రూల్స్ తీసుకొని వచ్చారు. Only a person who is of joint secretary rank, or if it is in a state DGP rank, వాళ్ళు చెప్తే మాత్రమే టేక్ డౌన్ చేయాలి దాన్ని. అదర్వైజ్ there is no need for those social media platforms to remove that content. నా ఆబ్వియస్గా కొంచెం మనకి ఎక్కువ ప్రొటెక్షన్ ఇస్తున్నట్టు కదా, అర్థమైందా లేదా? సో ఐదర్ జాయింట్ సెక్రటరీ ఆర్ డీజీపీ మస్ట్ గివ్ ఇన్ రైటింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద కేస్. అర్థమైంది కదా? యా, నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 2 కింద చూడండి. భవ్య గుజరాత్ స్పెషల్ ట్రైన్ టు హాల్ట్ ఇన్ స్టేట్. భవ్య గుజరాత్ స్పెషల్ ట్రైన్ టు హాల్ట్ ఇన్ స్టేట్. నో యాక్చువల్లీ ఇవేంటి అంటే, జనరలీ వీల్ బి హ్యావింగ్ 2 type of trains. వన్ ఈజ్ ప్యాసింజర్ ట్రైన్స్, మనం వెళ్ళే గరీబ్ రథ్ ఆర్ దురంతో ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెస్. సెకండ్ ఈజ్ ఈ గూడ్స్ ట్రైన్స్, గూడ్స్ పంపిస్తాం కదా అలాంటివి. దేర్ ఈజ్ థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రైన్, ఇది 2021లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇందులో ఏం జరుగుతుందంటే టూరిస్ట్ ట్రైన్స్. ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ స్కీమ్ ఈజ్ కాల్డ్ భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్స్. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ బీ హ్యావింగ్ రామాయణ సర్క్యూట్, వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ భవ్య గుజరాత్ సర్క్యూట్. అంటే గుజరాత్లో ఉండే మేజర్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నిటినీ కూడా కనెక్ట్ చేస్తారు. నౌ ద థింగ్ హియర్ ఈస్ దట్ దీనికి ఏమీ టైం టేబుల్ లాంటిది ఏమీ ఉండదు. ఓకే, వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓపెన్ చేసే 2 to 3 months ముందు చెప్తారు ఎనీవన్ ఎవరైనా బుక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మనం ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే అక్కడ మెన్షన్ చేశారు చూడండి, ఆ ప్లేసెస్ అన్నింటికి వెళ్ళచ్చు. ద్వారకా, నాగేశ్వర్, సోమనాథ్, సబర్మతి. దే విల్ బి ప్రొవైడింగ్ ఫుడ్, ఎవ్రీథింగ్. అండ్ మన ఇంటి దగ్గర నుండి దే విల్ బి సెండింగ్ ట్యాక్సీ. ఆఫ్టర్ గోయింగ్ దేర్ దే విల్ బి హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ బస్సెస్. మళ్ళీ మనల్ని తీసుకొచ్చేంత వరకు ఇది కంప్లీట్ ట్రిప్ లెక్క. గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఆర్గనైజింగ్ దిస్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ కాల్డ్ భారత్ గౌరవ్ స్కీమ్. అర్థమైందా? నౌ దిస్ ఇస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ November 2021. వీ హ్యావ్ రామాయణ ఎక్స్ప్రెస్ ట్రైన్స్ లైక్ దట్. గురు కృప, ఇది 6కి గురునానక్ విజిట్ చేసిన సైట్స్ అన్నింటినీ వెళ్ళడానికి. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ బుద్ధిస్ట్ సర్క్యూట్, ఈ కపిలవస్తు, లుంబిని, ఈ ప్లేసెస్, ఆ ప్లేసెస్ మొత్తాన్ని తీసుకెళ్తుంది సంచి. ఓకే, అర్థమైంది కదా? అక్కడ మనకి తెలియాల్సింది ఓన్లీ, ఇక్కడ రాసింది అవసరం లేదు. భారత్ గౌరవ్ ట్రైన్ అనేది ఒకటి ఉందని తెలియాలి మీకు అంతే. దిస్ విల్ బి ప్రమోటింగ్ టూరిజం అండ్ కల్చర్, హెరిటేజ్. పేజ్ నెంబర్ 8లోని పైన దే హ్యాడ్ మెన్షన్డ్ hearing on disqualification petitions against 4 MLAs to resume tomorrow. This is basically about anti-defection law. మళ్ళీ వస్తుంది, ఫైనల్గా చూద్దాం మనం. Then page number 9, this is very good example to quote in answers. Great green wall in Andhra Pradesh to save coastline from degradation. Great green wall in Andhra Pradesh to
టు సేవ్ కోస్ట్ లైన్ ఫ్రమ్ డిగ్రేడేషన్. నౌ బేసికలీ ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఫర్ దే విల్ బి గ్రోయింగ్ ట్రీస్, దానికే కొంచెం ఫ్యాన్సీ పేరు పెట్టారు. నౌ ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ది ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ ఇండియా మొత్తానికి ఎంత కోస్ట్ లైన్ ఉంది? 11,098. ఇన్ దట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాడ్ 1,053 కిలోమీటర్స్. నౌ ఏం జరుగుతుంది అంటే, వెదర్ కోస్ట్ లైన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్? వై? ఇంకొంచెం చెప్పండి. ఓకే, ఫిషరీస్ అండ్ ఆల్. అలాంగ్ విత్ దట్, ది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ టు సేఫ్ గార్డ్ అవర్ కోస్ట్ లైన్ ఈజ్ టు స్టాప్ న్యాచురల్ హజార్డ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఉన్నాయి అంటే వచ్చే స్టార్మ్స్ తగ్గుతాయి, సైక్లోన్ ఇంపాక్ట్ తగ్గుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, డ్యూరింగ్ 2022, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, నాకు ఆ పేరు గుర్తు రావట్లేదు, వెస్ట్ బెంగాల్లో ఒక సైక్లోన్ వచ్చింది. అక్కడ సుందర్బన్స్ అనే మ్యాంగ్రూవ్స్ లేకపోయింది ఉంటే కంప్లీట్ వెస్ట్ బెంగాల్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ వాష్డ్ అవుట్. ఎందుకంటే ఇవి ప్రొటెక్షన్ లాగా, బ్యారియర్ వాల్స్ లాగా మెయింటైన్ చేస్తాయి. సిమిలర్గా కోస్టల్ ఇంట్రూషన్ జరగకుండా ఉంటాయి, సాయిల్ ఇరోజన్ జరగకుండా ఉంటుంది, కోస్టల్ ఇరోజన్ జరగకుండా ఉంటుంది. బికాజ్ ఇవన్నీ సాయిల్ని చాలా హోల్డ్ చేస్తాయి కదా ట్రీస్ ఉండేటప్పుడు. అక్కడ దేర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉంటాయి. యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ న్యాచురల్ బ్యారియర్. రికగ్నైజింగ్ దిస్ ఇంపార్టెన్స్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ ప్లానింగ్ ఫర్ దిస్ గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్. ఈ కోస్ట్ లైన్ మొత్తం అంతా కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద న్యూస్. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇది మనకి బేసికల్లీ మ్యారిటైమ్ రిలేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ జాగ్రఫీ ఆన్సర్స్లో ఎగ్జాంపుల్ కోట్ చేయడానికి సరిపోద్ది. బట్ ఫర్ అవర్ ప్రిలిమ్స్ ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అంటే, దే హ్యాడ్ టేకెన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికాస్ గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్ట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆఫ్రికాస్ గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్ట్. See, this is Africa. Senegal నుండి ఇథియోపియా వరకు, this region is called Sahel region. Important. This region is called Sahel region. Senegal నుండి ఇథియోపియా వరకు. If I am not wrong, 11 countries over there, subject to correction. Now, ఈ Sahel region, once upon a time, it used to be a very good, fully with trees. But now, desert area. So again they want to bring that earlier scenario. దానికోసం they are constructing great green wall. ఇంకో కారణం కూడా ఏంటి అంటే, that we had seen this desert is getting desertification అనేది పెరిగిపోతుంది, మిగిలిన గ్రీన్ ఏరియాస్ కూడా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. If they are constructing this great green wall, we will be able to stop that. అర్థమైందా? సో సేమ్ ఇదే ఐడియాతోని ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా తీసుకుంది. Now this Great Green Wall has been started in 2007 by African Union. 100 million hectares of degraded land ecosystem ni 11 countries cheyali ani cheppi. These are the countries. Now, in fact, Andhra Pradesh kanna munde, taking inspiration from this, we had started Aravali Green Wall project. థార్ డెజర్ట్ ఉంది కదా, ఆ థార్ డెజర్ట్ అది కూడా డెజర్టిఫికేషన్ ఫేస్ చేస్తుందని చెప్పి అరావలి ఏరియా మొత్తం, ఆ ఢిల్లీ నుండి హర్యానా, రాజస్థాన్ వరకు కూడా వీ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ దిస్ అరావలి గ్రీన్ వాల్ ప్రాజెక్ట్. ఇన్ ద సేమ్ లైన్స్ నౌ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ దిస్ గ్రేట్ గ్రీన్ వాల్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అర్థమైంది కదా? సేమ్ ఐడియా ఫర్ ఆల్ దీస్ త్రీ. నౌ ఆంధ్రప్రదేశ్ గ్రీన్ కవర్ని 30% అండి 37%కి 2029 కల్లా, 2047 కల్లా 50%కి పెంచడానికి అని చెప్పి తీసుకుంటున్నారు. అస్సలు గుర్తుపెట్టుకోవద్దు, ఉపయోగం లేదు, మన స్టేట్ది అది. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఫండింగ్ ఫర్ దట్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బీ కమింగ్ ఫ్రమ్ దీ స్కీమ్స్. ఇందులో ఉండే ప్రతి స్కీమ్ కూడా ఎగ్జామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కటి 10 minutes పడుతుంది, మనకి ఇప్పుడు స్కోప్ లేదు. వీ విల్ సీ సమ్ అదర్ టైమ్. And remember, all those things are very important. You will be getting CAMPA, MISTI, Green Credit Program. ఇవన్నీ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్లో వస్తాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ see, Honorable President went to Sabarimala temple. Now we had lot of issues happened in Sabarimala temple earlier. ఏంటంటే we know that in Sabarimala temple, women who are in menstruation cycle between 15 to 60 years వాళ్ళకి అలో లేదు అని, 15 to 55 సంథింగ్. నౌ కోర్ట్ ఏమో అలో చేసింది, కోర్ట్ అలో చేసింది.
saying that Indian constitution supports gender equality, so we cannot stop them. They are allowed to go to the temples అని. In that sense, Honorable Supreme Court gave a statement called constitutional morality is always superior than social morality. ఇది మనకు మెయిన్స్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని మెయిన్స్ క్వశ్చన్ కింద ఫ్రేమ్ చేశారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ సుపీరియర్ టు సోషల్ మొరాలిటీ. ఇప్పుడు మనకి సోషల్ మొరాలిటీ ఏం చెప్తుంది శబరిమల ఇష్యూలోని? బేసికలీ సిన్స్ ది బ్యాక్గ్రౌండ్ కల్చరల్ రీజన్ ఈజ్ దట్ సిన్స్ దట్ అయ్యప్ప స్వామి ఈజ్ బ్రహ్మచారి, సో ఆ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్లో ఉండే ఉమెన్ వెళ్ళకూడదు అని చెప్పి మనం నమ్ముతాం. బట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే మీరు ఇది ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక డివిజన్ తీసుకొస్తున్నారు. నోవేర్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఎసెన్షియల్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్, సో ఉమెన్ ఆర్ అలౌడ్ టు ఎంటర్. ఇలాంటి సోషల్ మొరాలిటీ ఏదైతే ఉందో కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీని దాటి వెళ్ళలేవు. కాన్స్టిట్యూషనల్ మొరాలిటీ సేస్ దట్ ఆర్టికల్ 14, 15, 16 సేస్ దట్ ఆల్ ది జెండర్స్ ఆర్ ఈక్వల్, సో వీఆర్ అలౌయింగ్ అని చెప్పారు. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ తర్వాత కొంతమంది వెళ్ళడానికి ట్రై చేశారు, కానీ వాళ్ళని ఆపేశారు. ఆ తర్వాత అయితే ఎవరు వెళ్ళట్లేదు కూడా. ఇప్పుడు ఈవిడ వెళ్ళింది, ఆబ్వియస్లీ ఆవిడ ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 55 years ఉంటుంది కాబట్టి ఆవిడ వెళ్ళారు అంతే. చైల్డ్ రైట్ ప్యానల్ ఫైల్స్ కేస్ అగెయిన్స్ట్ టీచర్స్. నౌ they had mentioned about Karnataka State Commission for Protection of Child Rights. అక్కడ మనకు తెలియాల్సిన ఓన్లీ థింగ్ ఏంటి అంటే వీ హ్యాడ్ నేషనల్, సేమ్ పేజ్ దాని కిందనే ఉంది, నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్. How we have NCBC, how we have NHRC, in the same manner we have a statutory body called National Commission for the Protection of Child Rights. In the same manner we have state bodies. అంతే. ఇది ఎందుకు నేను స్పెసిఫిక్గా చెప్పానంటే ఈ ఇయర్ మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఈ నేషనల్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకుంటే చిల్డ్రన్ డిజిటల్ ఎరాలోని ఇబ్బంది పడకుండా ఉంటారు అని చెప్పి. ఓకే, అఫ్ కోర్స్ ఆ ఆన్సర్ రాయడానికి NCPCRకి నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇది ఇంకా ఎవాల్వింగ్, దీని మీద ఇంకా ఆర్టికల్స్ వస్తాయి, అప్పుడు బెటర్గా చూడొచ్చు. న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ డెవలప్స్ టెక్నాలజీ ఫర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హై RRR niobium ingots and sheets. See, as we mentioned earlier, Government of India had a target to promote reduce climate change, క్లీన్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేయాలని, దానికోసం సోలార్ ఎనర్జీని ప్రమోట్ చేస్తుంది. వీ హ్యాడ్ ఎ టార్గెట్ టు అచీవ్ 500 gigawatts ఆఫ్ నాన్ ఫాజిల్ ఫ్యూయల్ ఎనర్జీ బై 2030కి వెళ్ళాలి అని చెప్పి. ఇంకొక టార్గెట్ ఏముంది అంటే బై 2047 100 gigawatts ఆఫ్ ఎనర్జీ వీ మస్ట్ గెట్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ. నౌ దానికి అచీవ్మెంట్ చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇదేంటి అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓన్లీ. ఈ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ RRR అనేది ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఇండిజినస్గా తయారు చేసింది. దిస్ ఈజ్ రెసిడ్యువల్ రెసిస్టివిటీ రేషియో నయోబియం. బేసికల్గా ఈ నయోబియంకి ఈ RRR ఎక్కువ ఉండే నయోబియంని తీసుకొని వచ్చారు. వాట్ హ్యాపెన్స్, కండక్టివిటీ అనేది బాగా పెరుగుతుంది. ఈవెన్ ఇన్ హై టెంపరేచర్స్ లైక్ 10,000, ఇప్పుడు ఫ్యూజన్ అయ్యేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి కదా, దిస్ కెన్ విత్స్టాండ్ దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్ ఆల్సో. ఆల్రెడీ వీ హ్యాడ్ న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్, అందులో ఇది మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అయితే ఎక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ 100% ఆఫ్ దెమ్. మొత్తం అన్ని RRR నయోబియంని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం. ఫస్ట్ టైం ఆర్ న్యూక్లియర్ ఫ్యూయల్ కాంప్లెక్స్ మేడ్ ఇట్ ఇండిజినస్లీ. ఇప్పుడు ఇంకా 100 gigawatts ఎనర్జీ ఒకసారి మనం తయారు చేస్తే వీ కెన్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ వాట్ హౌ మెనీ నెంబర్ వీ వాంట్, సో దట్ వీ విల్ బీ రీచింగ్ ఫాస్టర్ దట్ 100 gigawatts థింగ్. ఎందుకంటే న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కావాలి అంటే పక్కాగా ఇది కావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. This editorial, India should be more welcoming of foreign scholars and experts. క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు అందరికీ? క్లాస్ లేదు కదా, 5 minutes. India should be more welcoming of foreign scholars and experts. ఇది ఎందుకు ఈ ఆర్టికల్ ఎందుకు రాశారు అంటే వన్ ఆఫ్ ఏ స్కాలర్ షీ హ్యాడ్ రిటర్న్ అ బుక్, హిందీ లిటరేచర్, దీని గురించి ఆవిడ రాస్తే
ఆవిడ లాస్ట్ టైం 2024లోనే వచ్చినప్పుడు షీ హ్యాడ్ గివెన్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్. యాక్చువల్గా వీసా రూల్స్ ప్రకారం ఆవిడ చేయకూడని పనులు చేశారు. దానివల్ల నేషనల్ సెక్యూరిటీ అదేం ప్రాబ్లం లేదు, బట్ పర్మిషన్ లేకుండా అది చేశారు అని చెప్పి ఆవిడ నిన్న ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్కి వస్తే ఆవిడని అక్కడ ఆపేశారు. ఓకే, అక్కడ ఇమిగ్రేషన్ చెక్లో ఉండేవాళ్ళు ఆపేశారు, ఆవిడని వెనక్కి పంపించేశారు. అలా చేస్తే ఇండియాకే ప్రాబ్లం అని చెప్పి ఆర్టికల్ రాశారు. బట్ ఆబ్వియస్లీ షీ హ్యాడ్ బీన్ కెప్ట్ ఇన్ బ్లాక్ లిస్ట్. ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్స్కి ఇంకా స్కోప్ లేదు. మా ఫ్రెండే ఆపాడు అది. ఆయన చెప్తున్నాడు ఏంటిది, వాళ్ళకి ఆబ్వియస్గా డేటా వచ్చేస్తుంది మొత్తం అంతా కూడా. ఇమిగ్రేషన్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు క్లియర్గా వస్తుంది మొత్తం. వచ్చేటప్పుడు ఇంకా ఆప్షన్ ఏమి ఉండదు, వాళ్ళు ఆపాల్సిందే, లేదంటే వీళ్ళకి నోట్ వస్తుంది. బట్ ఎగ్జామ్కి అయితే మనకి ఇదేం ఇంపార్టెంట్ కాదు. ట్యాపింగ్ ది షైన్. India must step in as a supplier of solar power to sustain its industry. See, as I mentioned how we have nuclear power, we are also pushing for solar power a lot. దానికోసము we had started number of schemes. In the rural sector we had PM Kusum, we had discussed earlier. For household we had PM Suryagar Muft Bijli Yojana. Now ఈ అన్నీ కావాలి అంటే we want solar panels, ఫోటోవాల్టైక్ సోలార్ ఎనర్జీకి, బట్ వీఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఫారెన్ నేషన్స్ ఫర్ ఇట్. మనం ఫాస్ట్ స్కేల్లో అది ప్రొడక్షన్ చేయాలి అని చెప్పి. అండ్ ఆల్సో వి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోని ఈ సోలార్ మొత్తం ప్రమోట్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ఏ థింగ్ కాల్డ్ ఇంటర్నేషనల్ సోలార్ అలయన్స్. వన్ సన్ వన్ వరల్డ్ వన్ గ్రిడ్ అనే ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని వచ్చింది. అందులో ఇప్పటి వరకు 110 కంట్రీస్ జాయిన్ అయ్యాయి. ఓకే, నౌ దట్ ఈస్ ఎ మేజర్ ఇనిషియేటివ్. ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే, రీసెంట్గా మేబీ మనం డిస్కస్ చేసాం ఆల్రెడీ, మేబీ ఒక 15 days బ్యాక్ ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ టోల్డ్ దట్ వీ విల్ బీ సపోర్టింగ్ ఆఫ్రికాస్ ట్రాన్సిషన్ టు సోలార్ ఎనర్జీ అని చెప్పి నాకు గుర్తుంది చెప్పడం. నౌ అయితే ఈ ఆర్టికల్లో ఏం మెన్షన్ చేస్తున్నారంటే ఆఫ్రికా ట్రాన్సిషన్ చేయాలి మనం ఫాస్ట్గా, ఎందుకంటే 100% ఇప్పుడు మొత్తం అంతా కూడా అక్కడ ఆఫ్రికానే చేస్తుంది, మనం ఎంటర్ అవ్వాలి అని చెప్పి. బికాస్ ఇండియా షుడ్ హ్యావ్ గ్రేటర్ రోల్ ఓవర్ దేర్ అని చెప్తుంది. ఎగ్జామ్ మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఓన్లీ ఆ సోలార్ ఎనర్జీ గురించి. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ 12. NHAI to deploy 3D sensors to identify potholes, road cracks across 23 states. See, first of all, 2 things are important in this article. ఫస్ట్ ఏం చేస్తుంది నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుందంటే, వేర్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ పాట్ హోల్స్, అంటే పాట్ హోల్స్ అంటే హోల్స్ ఆన్ ద రోడ్, ఓకే, గుంతలు. నౌ ఇట్ ఈస్ యూజింగ్ మోడర్న్ టెక్నాలజీ టు డిటెక్ట్ దమ్. గవర్నెన్స్లోని ఇది చాలా మంచి పాయింట్ రాయడానికి NHAI వాళ్ళు యూస్ చేస్తుంది. దట్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఓవర్ దేర్. అండ్ ఇంకొకటి, ఇది ఫస్ట్ కాలం లాస్ట్ లైన్లో చూడండి, apostrophes-లోని they mention that the data collected will be uploaded on the NHAI's AI-based portal data lake. Okay, this NHAI's data lake, that is AI-based portal of NHAI. మొత్తం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా అందులో ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి హెల్పింగ్ ఫర్ బెటర్ ప్లానింగ్, బెటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ బెటర్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఆల్ ది NHAI ప్రాజెక్ట్స్. అండ్ రిమెంబర్, దిస్ డేటా లేక్ ఈజ్ నాట్ ఫర్ దిస్ పాట్ హోల్స్. NHAI చేసే అన్ని పనుల గురించి ఉంటుంది. మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జామ్కి ఏం కావాలి అంటే డేటా లేక్ ఎవరిది, నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా, అంతే. దట్ ఈస్ అన్ AI ప్లాట్ఫామ్. నెక్స్ట్, సుప్రీం కోర్ట్ కొలీజియమ్స్ షిఫ్ట్ ఇన్ జస్టిస్ శ్రీధరన్స్ పోస్టింగ్ ట్రిగ్గర్స్ జ్యుడిషియల్ ఇండిపెండెన్స్ కన్సర్న్స్. హ్యావ్ యూ, మీకు ఇంకా పాలిటిక్స్ స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా చాలామందికి. ఓకే, నా ఈ కొలీజియం సిస్టమ్ విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఓకే, మనం ఒకరోజు ప్లాన్ చేసి అది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేద్దాం. 15-20 minutes పడుతుంది ఇప్పుడు అవద్దానికి. బేసికలీ కొలీజియం సిస్టమ్ ఏం జరుగుతుంది అంటే, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్కి ఉండే ప్రాసెస్ని కొలీజియం సిస్టమ్ అని అంటాం. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 14. ఆఫీసర్స్ ఇష్యూయింగ్ కంటెంట్ నోటీస్ టు బి మేడ్ మోర్ అకౌంటబుల్. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, సేమ్ థింగ్. జాయింట్ సెక్రటరీ లెవెల్ ఆర్ DGP లెవెల్ పర్సన్సే చేయగలరు అని చెప్పి కంటెంట్ రిమూవల్ని. నౌ టు డూ దిస్ దే ఆర్ గివింగ్, యాక్చువల్లీ ఈ నోటీస్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్కి దే విల్ బి గివింగ్ అండర్ ది రూల్ 3 of 1 of D.
ఈ ఐటీ గైడ్లైన్స్ ఉన్నాయన్నాం కదా, అందులోని రూల్ 3 of 1 of D గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్కి పవర్ ఇస్తుంది. అందులో ఇప్పుడు మనం అమెండ్ చేసి ఏం చెప్తున్నామంటే ఓన్లీ జాయింట్ సెక్రటరీ ఆర్ డీజీపీ విల్ హ్యావ్ ద పవర్ టు గివ్ దట్ కంటెంట్ మోడరేషన్ ఆర్డర్స్. ఓకే, అంతే. నెక్స్ట్, NSCN ఇసాక్ మొహివా లీడర్ తుయింగాలెంగ్ మొహివా రిటర్న్స్ హోమ్ ఇన్ మణిపూర్ ఆఫ్టర్ 6 decades. నౌ ఆ మొహివా అనే ఆయన ఎవరు అంటే, యూ విల్ బి లర్నింగ్ అబౌట్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ. మీకు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళ దగ్గర వింటారు అది. అక్కడ ఆ పర్సన్ ఉన్నాడు కదా, ముస్లాయిన్లా కనిపిస్తున్నాడు కదా, హీ ఈజ్ గాంధీజీ ఫర్ నాగా పీపుల్. హీ ఈజ్ సచ్ ఏ గ్రేట్ పర్సన్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళ ఇండిపెండెన్స్ కోసం అతను ఫైట్ చేస్తున్నాడు. సిన్స్ 6 decades ఆయన ఫైట్ చేస్తున్నాడు. హీ ఈజ్ మోర్ దాన్ 90 years కరెంట్లీ. రైట్. నౌ దిస్ NSCN ఇసాక్ మొహివా అనేది ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యాడ్ నాగాల్యాండ్. ఇక్కడ ఇండియా మ్యాప్ ఎక్కడ లేదా? ఓకే, 2 వరల్డ్ మ్యాప్లు అంటించారండి. ఓకే, ఫిజికల్ పొలిటికల్. ఓకే, నా ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ మీరు చూస్తే అస్సాము, మిగిలిన స్టేట్స్ అన్నీ ఉంటాయి కదా. నా అక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ డివిజన్ అయింది. కల్చరల్ బౌండరీస్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ నాగాల్యాండ్ ఉంటే నాగాల్యాండ్ పీపుల్ ఇక్కడ ఉంటారు, ఇక్కడ ఉంటారు, ఇక్కడ ఉంటారు. దిస్ నేషనల్ సోషలిస్ట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ నాగాల్యాండ్ NSCN ఈజ్ డిమాండింగ్ గ్రేటర్ నాగాలిం. ఈ నాగాస్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటున్నారో ఆ రీజన్స్ అన్నీ కలిపేసి మాకు సపరేట్గా ఇవ్వండి అని చెప్పి దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ గ్రేటర్ నాగాలిం. ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు ఇదంతా కలిపి ఒక స్టేట్ కింద అడిగితే పర్లేదు. దే వాంట్ ఎ సపరేట్ కంట్రీ. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, నౌ అట్లీస్ట్ ఈ ఇసాక్ మొహివా కొంచెం పాజిటివ్ పర్సన్. ఎందుకంటే ఇన్ డిమాండింగ్ దిస్ దేర్ ఆర్ 2 main groups కాల్డ్ NSCN-IM, NSCN-K. దిస్ ఈజ్ కప్లాంగ్ ఫ్యాక్షన్, దిస్ ఈజ్ ఇసాక్ మొహివా ఫ్యాక్షన్. అక్కడ ఎవరైతే మొహివా ఉన్నారో ఆయనది ఈ గ్రూప్. ఇది పీస్ఫుల్ గ్రూప్. గాంధీజీ అన్నాను కదా, దే ఆర్ రెడీ టు హ్యావ్ డిస్కషన్స్ విత్ ది గవర్నమెంట్. దిస్ కప్లాంగ్ ఫ్యాక్షన్ మన ఏంటిది సుభాష్ చంద్రబోస్ మావో గ్రూప్. అఫ్ కోర్స్ వాళ్ళతో కంపేర్ చేయకూడదు, ఇతను బ్యాడ్ పర్సన్ యాక్చువల్లీ. నౌ ఏంటి అంటే దే యూజ్ ఓన్లీ వైలెన్స్. దే ఆర్ యూజింగ్ వైలెంట్ మెథడ్స్. అందుకని ఈ గ్రూప్ని మనం బ్యాన్ చేస్తాం. ఓకే, ఈ గ్రూప్ని మనం బ్యాన్ చేస్తాం. దే హ్యాడ్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ వీఆర్ రిలేటివ్లీ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ హ్యావింగ్ డిస్కషన్స్ విత్ NSCN-IM. ఓకే, అందుకనే రిలేటివ్గా అక్కడ సిచ్యువేషన్స్ బెటర్ అయ్యాయి. వీ విల్ బి డిస్కసింగ్ దిస్ కంప్లీట్లీ డ్యూరింగ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ. మీరు నార్త్ ఈస్ట్లో ప్రతి స్టేట్లో ప్రాబ్లం ఉంది, నాట్ ఓన్లీ విత్ నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరం, ఎవ్రీ ఏరియా విల్ బి హ్యావింగ్ సపరేట్ గ్రూప్స్ లైక్ దిస్. అండ్ ఇయర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్లో 15 mark లాస్ట్ క్వశ్చన్లో అడిగారు ఈ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ గురించి అడుగుతూ. దే హ్యాడ్ యాడెడ్ లాస్ట్ పార్ట్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పీస్ ట్రీటీస్ సైన్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. NSCNతో ఒక పీస్ ట్రీటీ చేసుకుంది, అస్సాంలో బోడోల్యాండ్ పీస్ అగ్రిమెంట్ చేసుకుంది. రైట్. సో సిమిలర్గా ఎక్కడెక్కడ ఏం జరిగాయని చెప్పి లాస్ట్ డికేడ్లో క్వశ్చన్ అడిగారు. విల్ బి రీడింగ్ దట్ ఇన్ ద స్టాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో. నెక్స్ట్, NHRC issues notices to 3 states over attack on journalists. మనకు అక్కడ ఏం కావాలంటే వీ హ్యాడ్ అన్ NHRC బాడీ. దిస్ ఈజ్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రైట్స్. ఇది మనం ముందు డిస్కస్ చేసాం. ఇన్ ద స్టేట్ లెవెల్ వీ విల్ బీ హ్యావింగ్ స్టేట్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్. నెక్స్ట్, పేజ్ నెంబర్ 15 ఎకానమీ పేజ్. $100 billion కిందన $100 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్ టార్గెట్ అండర్ ట్రేడ్ డీల్ టు బి మెట్ వెల్ బిఫోర్ 15-year goal. ఈయన ఐస్లాండ్ అంబాసిడర్, అది మనకు అవసరం లేదు. ఏమైంది? వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ CETA విత్ విచ్ కంట్రీ? UK. CEPA విత్ UAE. సిమిలర్లీ, వర్షమా? ఓకే. సిమిలర్లీ వీ హ్యాడ్ సైన్డ్ TEPA విత్ ఇది కూడా నేను ముందు డిస్కస్ చేశాను. ట్రేడ్ అండ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ విత్ యూరోపియన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ ఏరియా EFTA అనే 4 countries ఉంటాయి. 4 countries గ్రూప్తో మనము TEPA అనే అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాం. ఈ 4 countries ఏంటి అంటే, ఇది నేను RBI గ్రేడ్ బిలో కూడా అడిగారు, మనం అది కూడా ముందు డిస్కస్ చేసాం. స్లిన్ కంట్రీస్, స్విట్జర్లాండ్, లెయిస్టెన్స్టైన్, ఐస్లాండ్, నార్వే. అలాగే ఉంది ఆ పేరు, పలకడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంది. హౌ షుడ్ వి స్పెల్ దట్?
ఒకసారి ట్రై చేయండి. వీ హ్యావ్ 4 countries ఇన్ ది CFTA. స్విట్జర్లాండ్, ఆ ఎల్తో స్టార్ట్ అయ్యే కంట్రీ, ఐస్లాండ్ అండ్ నార్వే. With these 4 countries, we had signed an agreement called TEPA. Now, in that, we had a target of $100 billion investment. Okay? $100 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని ఉంది. ఆయన ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇంకా ముందే చేసేయచ్చు అది అని చెప్తున్నాడు. మనకు కావాల్సిన థింగ్ ఓన్లీ ఏంటి అంటే ఈ 4 countries ఉంటాయి అని చెప్పి. ఓకే, లాస్ట్ వెళ్ళిపోదాం. సి 2 more articles ఇంపార్టెంట్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఏంటి, ఈరోజు పేపర్లో ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్లానే ఉన్నాయి. అందుకు ఇన్ఫోసిస్ ప్రమోటర్స్ won't take part in 18,000 crore buyback. Now see, generally business news are not at all important for us. అయితే ఆఫ్ లేట్ ఏం జరుగుతుందంటే సిన్స్ లాస్ట్ 3 years షేర్ మార్కెట్, స్టాక్ మార్కెట్ నుండి క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్గా వస్తున్నాయి. అర్లియర్ బీటా ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటని అడిగారు నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్లో. సో ఇక్కడ మీకు షేర్ బైబ్యాక్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. షేర్ బైబ్యాక్. నౌ వాట్ ఈస్ దిస్ షేర్ బైబ్యాక్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఓనర్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ అనుకుంటే, ఐఎమ్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఇన్ ది స్టాక్ మార్కెట్. లిస్టెడ్ కంపెనీ అంటే మీకు సెకండరీ బేసికలీ సెక్యూరిటీస్ గురించి ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు మీకు, మనీ అండ్ బ్యాంకింగ్ అయిపోయిందా, దాని తర్వాత మీకు సెక్యూరిటీ మార్కెట్ అనేది చెప్తారు. అందులో ఇవి అన్నీ తెలుస్తుంది మీకు. వీ విల్ బి హ్యావింగ్ ఎ స్టాక్ మార్కెట్. In that we will be having a small component called stock exchange. ఈ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్. దిస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ రెగ్యులేటెడ్. ఈ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో ఉండే వాటిని లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అంటాము, ఇందులో ఉండే వాటిని అన్లిస్టెడ్ కంపెనీస్ అంటాం. ఓకే, నౌ ఎనీ లిస్టెడ్ కంపెనీ ఈ షేర్ బైబ్యాక్ ఏంటి అంటే, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఏ లిస్టెడ్ కంపెనీ, కన్సిడర్ మీ యాజ్ ఓనర్ ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్. అస్సలుకే వద్దు, జస్ట్ ఫర్ 1 minute మనం అనుకుంటే, నేను చాలామంది నా షేర్స్ అమ్ముతాను కదా. ఇఫ్ ఐ వాంట్, ఐ కెన్ బై బ్యాక్ దోస్ షేర్స్. ఐ కెన్ బై బ్యాక్ దోస్ షేర్స్. దట్ ఈజ్ అలౌడ్ అండర్ సెబీ రూల్స్. దాన్ని షేర్ బై బ్యాక్ అని అంటాం. నౌ ఎందుకని చేయాలి ఇలాగా? వాట్ వుడ్ బి ద రీజన్? కొన్నిసార్లు మార్కెట్ వాలటైలిటీ వల్ల షేర్ బాగా పడిపోయే పొజిషన్ ఉండొచ్చు. అలాంటి టైంలోనే ఇంకా పడిపోకుండా వీళ్ళే మొత్తం కొనేసారనుకోండి, కొంత డిమాండ్ క్రియేట్ అయినట్టు. నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ 51% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళు ఓనర్స్ అవుతారు, 76% కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కంప్లీట్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది అనుకోవచ్చు. ఈ బిజినెస్ టేక్ ఓవర్స్ డెసిషన్స్లో కూడా వీళ్ళు షేర్ బైబ్యాక్ చేస్తారు. నౌ ద థింగ్ ఏంటి అంటే, ఇన్ఫోసిస్ది ఇది తీసుకుందాము అని అనుకున్నారు, బట్ దే హ్యాడ్ అగైన్ స్టాప్డ్ దట్. ఆ న్యూస్ మనకు అస్సలుగా అవసరం లేదు. మనకి ఓన్లీ షేర్ బైబ్యాక్ అనేది మాత్రమే తెలియాలి. When a listed company buys its own shares from the existing shareholders, it is known as share buyback or share repurchase. Okay? Maximum 25% వరకు మాత్రమే షేర్ బైబ్యాక్ చేయగలరు. ఓకేనా? రైట్. లాస్ట్ పేజ్. ఇరాన్ రాటిఫైస్ లా టు జాయిన్ UN కన్వెన్షన్ అగెయిన్స్ట్ టెర్రర్ ఫైనాన్స్. యాక్చువల్గా కన్వెన్షన్ ఫర్ ది సపరేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్సింగ్ ఆన్ టెర్రరిజం అనేది FATF కింద తీసుకొని వచ్చారు. FATF మనం డిస్కస్ చేసాం కానీ నిన్న, గ్రే లిస్ట్, బ్యాక్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్, దాని కింద తీసుకొద్దామని అనుకుంటున్నారు. ఇరాన్ దానికి రాటిఫై చేసింది, టెర్రరిజంని కౌంటరింగ్ ది టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ ఇక్కడ దానిపైన ఇంప్రిజన్డ్ జర్నలిస్ట్ విన్ EU's టాప్ హ్యూమన్ రైట్స్ అవార్డ్. EUలోని షకారో హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రైజ్ అనేది ఇస్తారు. వాళ్ళ పేర్లు అవసరం లేదు, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇండియన్స్, మనకు రిలేటెడ్ లేదు కానీ, బట్ EUలోని ఇచ్చే టాప్ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రైజ్ పేరు షకారో. ఓకే, యా, దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. సారీ, మనకి ఎంత టైం అయింది?